Hello friends, welcome to Chidambaram Kitchen. In channel பிடிச்சதுன்னா subscribe பண்ணுங்க, support பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பீஸா தான் பார்க்க போறோம். என் கூட சேர்ந்து கிட்ஸ் தான் இன்னைக்கு பீஸா பண்ண போறாங்க. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். So skip பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. Hello everyone. So today we're going to be making pizza. இப்போ பீஸா மாவு பண்ணுறதுக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு வெதுவெதுப்பான தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ட்ரை ஈஸ்ட் சேர்க்குறேன். தண்ணி ரொம்பவும் சூடாக இருக்கக்கூடாது. அதில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்க்குறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் அளவுக்கு அப்படியே விட்டுறணும். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா பொங்கி வந்திருக்கும். ஈட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு. இதில் 4 கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன். அதில் தேவையான உப்பு, 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்க்குறேன். இதில் ஈஸ்ட் வாட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இப்போ மாவு பிசைஞ்சிடலாம். அது கூட 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன். ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நார்மல் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்கும் போது அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். மாவை நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா இழுத்து பிசைஞ்சு விடணும். அப்போ தான் அதில் வந்து க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ பிசைஞ்சாச்சு. இதுக்கப்புறமா ஒரு ஈர துணி போட்டு ஒரு 1 hour அளவுக்கு மாவை ஊற விட்டுறணும். 1 hourக்கு அப்புறமா மாவு நல்லா பெருசாக ஆயிருக்கும். இப்போ பீஸா டோ நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது. பீஸா சாஸும் ரெடியாக இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி பீஸா சாஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், தேவையான செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பீஸாவுக்கு தேவையானது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. கிட்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Adish, how did you make that? Mommy, Adish is not helping me. You can make by yourself. Let's make a shape. I made a triangle. Wait, what? Okay, I'm making a heart. What are you doing? I'm gonna start my own pizza. Heart. What are you making? A heart too. I'm making a plain circle. I'm gonna make a heart too. Oh, really? Yeah. That's nice. It's easy. Let's copy Adish, Sadu. I don't want to copy you. That's good, right? Okay. Sadu, you have a fat heart. You have a fat belly. இவன் பரோட்டா போட்டுட்டு இருக்கான். My pizza is turning out really bad. So are you making a parota? There we go. Here's your heart. Oh wow, this is so small. Okay. Okay, Sadu, here's your heart. Now here, take some sauce. What do I need? Here, Sadu, spread it. And get some more. Wait, everybody gets a turn. Okay. My circle is so weird. Oh, I'm kind of making a house shape. I made a house shape. Where? Okay, this is at least, this is weird. Look at my shape. Let's show your face. I made to make a house shape and I did. That looks like a heart. Like, That looks like a house. look at Sadu's heart. This is so pretty. Wait, you can Hey, not a, I don't want my house Wow. to be plain. Stop it.
Sadhu, spread panna. Spread it. Boom. Okay. How much time Should I make a heart? Circle is good. Okay. Mommy, how much time sauce for spread it? She's a baby now. Done. You need some. This is spicy. No, This that's is not sauce. spicy. When I said hot sauce, I meant not the hot sauce. the sauce that Nalla is spread hot. panna Lachu. Like it's burning. Mommy, what about the Do you want more sauce? Wait, when it gets baked, Yes, it's that gonna is have good. crust. Don't No. worry. What's this? Those are tomatoes. I'm gonna have one cheese and then one spinach because that's what I normally done. No, this With is the so house. fast. I like my house. This is so fast. That's a pentagon. I'm gonna apply my sauce. Can I have a turn now? You wanna apply sauce? And look how much Luxa's put in. Laksha, your pizza. What? It's filled of sauce. Oh, you're putting onion, Sadhu? Lachu, it's Oh, enough. she loves onions. This is such a boring video. How will it get nice? Okay. So, I have so less sauce. I'll add a little bit more. Now this. Sadhu panna. Sadhu. Maya, కొంచెం sauce ఎత్తరువా. Not too much. Oh. That's what your mom said to put too much sauce. It's not mine. Okay, I'm done with my sauce. Now I'm gonna get some cheese because I don't like any Vegetables. with my pizza. Okay. Sadhu, why are you putting onions? Put something else like cheese. Did you like the heart I made for you? Yes. Mine's too fat. I see you. Daddy's sister's is fast. Daddy is yours, Daddy. Mine's is already done though. Daddy? Mine are like yours. Yummy? Sadhu? It's too I love good. it. Here, Sadhu. I'll eat some. You have to put it on top of your ingredient. I put a hurricane of cheese. Daddy, I want Not more hurricane. cheese. Yours is hard. It's different from everybody else. நான் ஆல்ரெடி அவனை 450 டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ பீஸா எல்லாத்தையும் பீஸா ட்ரேயில் வச்சுட்டு இப்போ பேக் பண்ணலாம். கரெக்டாக 15 to 20 minutes பேக் பண்ணால் போதும், நம்மளுக்கு சூப்பராக பீஸா ரெடி ஆகிடும்.
இப்போ கரெக்டாக பேக் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பர்ஃபெக்டாக பீஸா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு. பாருங்கள் கிட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக பீஸா பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து மஷ்ரூம் பீஸா. நான் வந்து இதை கேஸ்ட் அயர்ன் பேனில் வச்சு பண்ணேன். கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.